Zapraszam Was na spacer po urokliwym mieście Lublinie, mieście, które charakteryzuje się wielokulturowością, mieście, które nigdy się nie starzeje ze względu na dużą liczbę studentów. Jednym z charakterystycznych elementów architektonicznych miasta Lublina obok Zamku Lubelskiego jest brama krakowska, która stanowi jeden z nielicznie zachowanych elementów fortyfikacyjnych miasta. Stoi tutaj już prawie od 700 lat. I chose Poland because I had family who went here and they said it was a great experience, and they said they had studied medicine and traveled across Europe, and so I wanted to do the same thing. So my favorite part about Old Town is the Old Town in the summer. There's markets open, there's hundreds if not thousands of people. The energy is lively, it's going, it's happening. One of the main appeals of Lublin for me is the Old Town because of its old European feel. I know Lublin is an ancient city. It goes back to, I think, the early 1300s, even if not earlier. And you can still feel the history here. Walking around, strolling with your friends. I used to go on walks here when I was new, and I'd always be amazed at how different it was than New York City. Zakon Ojców Dominikanów mocno jest związany z kulturą miasta Lublina. Zawsze uczestniczyli w ważnych wydarzeniach dotyczących Rzeczypospolitej, takich jak na przykład podpisanie Unii Polsko-Litewskiej. Dominikanie trafili do Lublina w XIII wieku i funkcjonowali w tym mieście aż do końca XIX wieku, kiedy to po powstaniu styczniowym car nakazał kasację zakonów. O tym, jak bardzo mocno Dominikanie byli zżyci z lubelakami, świadczy o tym, że na wieść o tym, iż Dominikanie mają zostać skasowani, ludność lubelska wznieciła bunty. Z jakiego powodu Dominikanie urośli w siłę, z jakiego powodu stali się tak słynni? Ze względu na relikwie drzewa Krzyża Świętego, które pozwoliły im rozbudowywać się, ściągało tutaj mnóstwo pielgrzymów, ale także mnóstwo osób, które chętnie łożyły pieniądze na to, aby klasztor mógł się rozwijać. Dominikanie jako zakon kaznodziejski po zagłoszeniem Ewangelii również mieli za zadanie nauczanie i tak też w XVII wieku udało się powołać pierwszą wyższą szkołę, studium generale, które niestety z powodu wojen, które wówczas nawiedziły Rzeczypospolitą, funkcjonowało tylko około 40 lat. Dominikanie prowadzili również aptekę, która funkcjonowała tutaj aż do momentu ich kasacji. Dominikanie wracają do Lublina po I wojnie światowej, natomiast w 1939 roku wybucha II wojna światowa. Tym razem nie tracą już swojego majątku, swojego klasztoru i wracają tutaj po II wojnie światowej. Od zakończenia wojny mieścił się tutaj m.in. Dom Dziecka, ale także teatr lalki i aktora imienia Hansa Christiana Andersena. I love the church at Old Town, and I go there often to pray, and I love the architecture of not only the church but the surrounding buildings. It's not only a place to find peace but also to enjoy the scenery and the history of Poland. The things I like the most is the environment, and also the atmosphere is really peaceful. And when you go into the old town, you feel like there are a lot of cultural things, and the buildings, although it's a small town, but you just feel relaxed when you walk around. Well, first of all, in the United States, there are advertisements about Lublin, and I was really interested because I knew it wasn't a large city and a small city. It was just right. It was just a medium-sized city with a lot of culture, a lot of international students here, and I heard good things about the university, so I was very interested in coming here. The first time I arrived in Poland, I was in Warsaw, and I got to meet a lot of Polish people and international students, and had a wonderful time just learning about new things, Europe, because in the United States, our country is only 250 years old, so you come to Europe and Poland, it has so much culture and so much history. It's a wonderful thing. Znajdujemy się na ulicy Archidiakońskiej i zatrzymamy się na moment,
aby poznać legendę dotyczącą herbu Lublina, ponieważ w herbie Lublina znajduje się kozioł. Jak to się wydarzyło? Kiedy w dawnych wiekach na Lublin najeżdżali Tatarzy, ludność miejska, dowiedziawszy się, że zbliża się niebezpieczeństwo, zebrała kobiety, dzieci i starców i wszyscy uciekli do wąwozów. Natomiast w tej panice zapomniano o najważniejszej rzeczy, bez której nie można przeżyć, czyli bez jedzenia i bez wody. Kiedy udało im się uciec przed nacierającym wrogiem, zdano sobie sprawę, że mogą nie przeżyć z braku jedzenia. Wówczas usłyszano szelest w krzakach. Kiedy udano się tam, zobaczono, że znajduje się tam koza, dzięki której ludzie mogli przeżyć ten czas, zanim wróg opuści miasto. Obecnie w herbie Lublina możecie znaleźć młodego kozła, który wdrapuje się na piękną zieloną winorośl. So I actually, like I said, I have Polish roots, so I lived around this area before, and I kind of knew Lublin, not as much as I know it now, because I actually live here. So I was kind of aware what kind of city it was. It was like it had an old town and some newer areas. To be honest with you, I didn't really hear specifically something about Lublin, but what I heard was like Polish people are nice people, and it's a good place to study medicine. Actually, I am really interested in neurosurgery, and a lot of good neurosurgeons are actually coming from Poland, and neurosurgery department in Lublin is one of the best. So that was the thing that really was motivating me to apply for studying in Lublin. Znajdujemy się na placu Giedroycia, placu, z którego można podziwiać panoramę miasta, które się rozwinęło, które jest nowoczesne, ale także możemy tutaj spotkać się z architekturą i z przeszłością. Za nami widzimy budowlę klasztoru ojców dominikanów, którzy trafili tutaj już w XIII wieku i którzy są bardzo mocno wpisani w kulturę Lublina. Old Town is it's cute. That's how I can put it. It's very cute and quaint, and it has a lot of activities to do, especially in the summer. We love coming down here as students to dine at all the restaurants here. There's even a bubble tea place. There's lots of little, what do you call them? I guess like there's a lot of vendors during the summer where you can buy things. So it's a nice place to escape from the university because you can really see how it was in the older days, and I really appreciate that about Lublin. When I first come to Poland, I'm actually surprised that because in Taiwan we're not so get used to know how Eastern or Middle Europe looks like. So when I first came to Poland, I feel like, oh, it's quite surprised and very beautiful from what I expected. I have been to Lublin the first time when I was 13, so I had already seen the city. Anything new I knew about it, not so much. I've been in the old town before, not much has changed. For me, coming from USA, coming to Poland, the architecture is very different. So to me, Lublin was a bigger city than what I was used to. European style, like buildings over here were just a little bit different than what I was used to, but not much more I can remember. One of the reasons it was very easy for me to adjust to life in Lublin, growing up in New York City, I was born and raised there, so I grew up in a very diverse area, hearing a lot of different languages. So I'm used to being in many stores, neighborhoods where no one speaks English. So I think for me it was very easy to adjust here. And there is a big Polish community in New York. And also the fact for my program in Medical University of Lublin, I have the opportunity to do my last 3 years back in New York in the hospitals there. So I feel I'm getting the best of both worlds to do my theoretical classroom portions here, get to experience life in Poland, and then go home to New York City to do my clinicals.
Znajdujemy się w miejscu, w którym jeszcze do drugiej połowy XIX wieku znajdował się kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Kościół został wybudowany, jak głosi legenda, przez Leszka Czarnego jeszcze w XIII wieku. Wokół kościoła nie toczyło się tylko życie duchowe, ale także codzienne życie mieszkańców. Kościół po wielu przebudowach charakteryzował się wysoką wieżą, którą można było widzieć już z odległości 5 mil. Dlaczego kościół, który liczył sobie 600 lat, został rozebrany? Ponieważ ta wysoka wieża groziła zawaleniem. Mieszkańcy miasta nie mieli pieniędzy na jej odbudowę, ponieważ Rzeczypospolitą nękały różne wojny, a w czasie, kiedy kościół był rozbierany, Polska znajdowała się już pod rozbiorami. Nikt nie myślał o tym, żeby zostawić budowlę, aby mogła cieszyć nasze oczy. Poeta Józef Czechowicz pisał o tym nieistniejącym kościele. Na zielonym skwerze gwiazdy przeświecają przez gotyckie żebra kościoła z powietrza. Legenda głosi, że kiedy na odsiecz Lublinowi wyruszył książę krakowski Leszek Czarny, ponieważ Lublin napadli Jadźwingowie, kiedy przyjechał do Lublina, miasto już było spustoszone i spalone i chciał zrezygnować. Zanim jednak wyruszył w powrotną drogę do Krakowa, przespał się pod dębem, który tutaj się wówczas znajdował. Kiedy zasnął, przyśnił mu się święty Michał Archanioł, wręczający mu miecz i mówiący: Leszku, synu Kazimierza, goń wroga. Leszek Czarny, wstawszy, podbudowany, pogonił Jadźwingów, pokonał i uwolnił jeńców. Obecnie możemy podziwiać zrekonstruowane ruiny miasta, które służą mieszkańcom, ale też turystom do miłego spędzania czasu. Odbywają się tutaj też różne koncerty i inne atrakcje kulturalne. If I was told correctly, you're not supposed to touch it because it is unlucky to touch because someone was, in the past, was executed on that stone and that person was unjustly accused and was actually innocent. So that is why that stone is here, and there's a sign behind it that says do not touch or do not stand on because it is unlucky. I knew nothing about Poland or Lublin. I came on a holiday about 10 years ago to Krakow, never knowing I would live here. I loved it. Well, one of my best friends in New York did this program, and she's currently a doctor right now in Chicago. So I got to see a good success story, so it seemed like a good opportunity for me. One of my favorite things about this old town compared to other European old towns, like for example Warsaw, here it's original as opposed to many old towns that have been recreated. So since this survived, this is one of the few cities that survived, especially the history of Poland from World War II and the occupation. So the fact that this is still standing as it was, I think is pretty magnificent. It's almost like a living museum, as opposed to many parts of Europe where it's beautiful and historical, but it was recreated. Many of it's rebuilt, so I think that's really cool about this old town. I've heard some of my best friends, they have been studying here for a few years and they recommend me to study here. Not also the quality of English and everything, including the education system, is pretty good in Poland. And people are nice here, including the weather. Because in Taiwan, the weather is too hot and humid compared to Poland. It's pretty snowy, and sometimes it has some rainy day, but not that much. Za mną znajduje się druga z bram, brama grodzka, nazywana również bramą żydowską. Dlaczego? Ponieważ ta brama łączyła dwa światy, świat chrześcijański i świat żydowski. Ulica Grodzka, na której się teraz znajdujemy, jest to ulica, która biegnie pod górę. W kamienicach, które przylegają do bramy grodzkiej, znaleziono resztki murów obronnych. Mówi się, że miasto zapuściło tutaj korzenie, czerpie z niego siłę i dzięki temu wzrasta i może się rozwijać. My favorite spot in Old Town, I would say, is the main square where the Rynek, the bazaar, is. I really like the architecture and the way that the buildings are styled. I think that they're very beautiful.
Basically, I decided to study in Poland because I saw the possibility to study in English, and it wasn't that far away from home, so it's basically 5 hours, and I decided to study in Poland, in Lublin. I know that Lublin was temporarily the capital of Poland before, and then they moved it, but I'm not sure what the timeline was. It was one of the cities that had the architecture, like you have the old town, you have the new town, and I really liked it. I liked the people, and after passing the exam, I made the decision to stay here and to continue like the studies. And it is a great choice. The teachers are really nice. There is a a lot of possibilities, a lot of practice, and I think if you're going to choose this university, you're going to be satisfied and happy. Before I came here, not much honestly. I was just coming here for the European experience, and I'm glad I came here. It's a beautiful country, or a beautiful city. I chose Lublin. The university I joined back in Dubai had a collaboration with the university here, Medical University of Lublin. So I decided that I want to undertake this program so that I get an experience of not only Dubai but also Poland. My friends and I have been on this path a lot. We have walked around Old Town a lot. We've eaten and made great memories together. It's just been an absolutely beautiful experience, and I'll really miss it once I leave. Znajdujemy się po drugiej stronie Bramy Grodzkiej. Od XVI wieku miejsce to zasiedlała ludność żydowska aż do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Obecnie to, co znajduje się za mną, jest to plac, który został wytyczony w drugiej połowie XX wieku. Mówi się, że architekci wzorowali się na placu Royal w Paryżu. Plac powstał na ruinach miasta żydowskiego, które Niemcy w czasie II wojny światowej zburzyli w 98%. Możecie zobaczyć latarnię, która mimo słonecznego dnia świeci się. Upamiętnia ona mieszkańców, których już nie ma. I like this place. This is like the Lublin Castle. It's located in the Old Town, and this is a very popular tourist place. A lot of foreigners come here. There's a museum here, and then there is the church you can also see. So it's a good example of Polish history. The church for me is the nicest place. Actually, there are some of them, but one of them in the Old Town is a very humble church, very peaceful. I love it, and I think that's one of the reasons that I will come back to Lublin after graduation to visit it again. I love it. Poland, yes, that's very interesting. So I did want to do a study abroad in college, and I didn't have an opportunity to. So that's why I heard about Poland, and that's why I chose Poland. Actually, one of my family friends is going to Silesia for college, so I wanted to come here to Lublin. Why Lublin? Because I heard it's a very pretty place, and as I've come here, I've experienced such really nice people, and it has great proximity to other cities like Zakopane or Warsaw and Krakow, so that's why I wanted to come to Poland. I know Poland because for Chopin, the musician. People are extremely nice. They are very supportive. And I started to realize this when I was having conversations with my professors. If they know that you are trying so hard, so they do their best to help you out. Znajdujemy się na wzgórzu zamkowym, a za mną możecie zobaczyć budowlę, która niczym nie przypomina zamku, który w XIV wieku zostawił po sobie Kazimierz Wielki. Budowla, którą możecie dzisiaj podziwiać,
Jest to budynek wzniesiony na początku XIX wieku jako więzienie i tą funkcję pełnił aż do drugiej połowy XX wieku. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Narodowe w Lublinie. I wanted to study abroad, and we were able to. My parents were able to reach out to an agency that would help me to study abroad. So it ends up being settled in Poland, and they helped, and then they picked Lublin for me. So I ended up studying in Lublin. It's the first city where I had the European experience, because Poland is my first European country to visit. I mean, I would have to say the Krakow Gate, the opening of the Krakow Gate into the old town seems I enjoy it. Po wejściu na dziedziniec zamkowy naszym oczom ukazują się dwie budowle. Pierwsza z nich, donżon, jest to pierwsza budowla murowana, która powstała na wzgórzu zamkowym. Drugą murowaną budowlą, którą tutaj postawiono, jest kaplica Trójcy Świętej. I knew about Poland. My family's from Poland. I have a big portion of my family that actually was from Wilno. But obviously, knowing Wilno, you know about Poland. You know about Lublin, Poznań, Wrocław. You know about everything. It's a wonderful, wonderful, historically wonderful place. The first place I came here, when I saw the castle, it was a mesmerizing place. You don't see anything like this in the United States. You don't see these kind of buildings in the United States. The kind of history that you get from here is fantastic. You could feel almost every brick that you're moving by. Yes, they've remodeled, obviously. They've made this place into such a beautiful, more adventurous area to be in. But if you could imagine, 400 years ago, 500 years ago, all these stones, all of these rocks, these bricks, we're used to defend the city. We're used to have this enormous area to have many people gathering here. All the kings would come here. It's just amazing to be here. Compared to the United States, we didn't really have kings there, so this is wonderful. Zamek lubelski swoją historią sięga aż XIV wieku. Wówczas to Kazimierz Wielki postanowił wzgórze zamkowe obmurować murami obronnymi i postawić murowany zamek. Kiedy nastała epoka Jagiellonów, zamek lubelski święcił swoje triumfy. Co prawda nie pełnił on roli zamku królewskiego, natomiast sam król Władysław Jagiełło bywał tutaj około 60 razy. Tak samo synowie Kazimierza Jagiellończyka przebywali tutaj pod opieką Jana Długosza przez 3 lata. Kiedy kończy się epoka jagiellońska, zamek lubelski traci na znaczeniu. Rozpoczynają się również wojny XVII-wieczne, które doprowadzają zamek do ruiny. I w takim stanie trwa on aż do początku XIX wieku, kiedy to władze podejmują decyzję, aby postawić tutaj więzienie. Old Town is really magical, especially if you come in the winter or you come in the summer. In the summer, they have a beautiful fountain, and they have a beautiful fountain show you can watch for I guess it was an hour. During the winter, it's really pretty. You just walk and see. There's a White Castle, and there's beautiful bridges, and there's a lot of churches you can go into, and it's really peaceful. It's really pretty to go see them. And it's really just nice to take a walk in the evenings and see and go into restaurants and just see the nightlife in Lublin.
Everything's really close by. You can actually, it's walking distance, so you can take boats. Boats are really nice, they're safe, they're great. You can take buses, you can like bicycle anywhere. Everything's really close by, so it's easy to like go to different places. Jak wyglądało miasto z końca XVI wieku, możemy dowiedzieć się z muralu, który widzicie za moimi plecami. Mural wykonał student Wydziału Artystycznego na początku 2000 roku i jest on wzorowany na rycinie Hogenberga i Brauna. Rycina Hogenberga i Brauna było to 7-tomowe dzieło przedstawiające miasta ówczesnego świata. W takim atlasie znalazło się również miasto Lublin. Na pierwszym planie widzimy nieistniejące już stawy królewskie, natomiast drugi plan zajmuje zabudowa ówczesnego Lublina. Jeśli mowa już o stawach królewskich, warto opowiedzieć w tym miejscu legendę, skąd nazwa Lublin. Otóż jednego pięknego dnia terenami tymi przejeżdżał książę ze swoją świtą. Kiedy trafił na te tereny, postanowił chwilę odpocząć. Kiedy tak odpoczywał, miejsce wydało mu się bardzo urokliwe i zapragnął poznać nazwę tej miejscowości. Niedaleko zobaczył rybaków i zawołał ich do siebie. Rybacy powiedzieli, że to miejsce nie nosi nazwy, ponieważ tylko książę może nadawać miejscowościom nazwę. Książę nie chciał odjeżdżać z tego miejsca, pozostawiając je nadal bezimiennym. Wymyślił, że pierwszą rybę, jaką złowią rybacy, takie imię nosić będzie to miasto. Pech chciał, że rybacy złowili 2 ryby, szczupaka i lina. Książę pomyślał, że szczupak nie jest dobrą nazwą dla miasta, ponieważ szczupak to jest drapieżca, a książę nie chciał, żeby miasto zamieszkiwali ludzie, którzy są mocno nieżyczliwi. Ponieważ książę poza tym, że był przystojny, był też inteligentny, myśli szczupak lub lin, szczupak lub lin. Kiedy wrzucono szczupaka do wody, został lin i w ten sposób miasto otrzymało swoje imię Lublin. In here is nice and good weather and like good people around here, so I decided to come. I would say like I recommend the food in here because like in Thailand the food of them are spicy and I cannot eat spicy at all. This university is different from my country because of this university is not stuck in together. The building is like it's not in the same same area. Yeah. The place that I like the most is CSK, which is like there are a lot of like art stuff and theater, and so like and the park around there is really good because it's like I like to walk around and like see like beautiful scenes. I heard about the school mostly because I was interested in joining MUL. So I was interested and I heard about how the teachers are great, the population, it's a small town and it's really great because I like being in like small places with students and like teachers are like really close to each other. And Old Town's really pretty, so if you guys want to go see the castles, if you want to see museums or restaurants, like you can get food like Italian or Georgian or even Polish food is really great. Old Town has really great restaurants.